Hoy día es un gran día porque llevamos 10 años construyendo la cámara digital más grande del mundo y por fin la vamos a instalar en el telescopio. Es un proceso bien delicado porque son solo milímetros de distancia entre la cámara y la estructura del telescopio y se tiene que controlar muy precisamente el movimiento de la cámara para no chocar y dañar una década de trabajo. Da muchos nervios, pero ya se ha hecho una prueba antes con una cámara de prueba y tenemos toda la fe que va a salir bien. Así que queda a la espera nomás. And so just behind me, you can see the LSST camera, the Legacy Survey of Space and Time camera, connected to a crane arm that's going to be lifted and inserted into the telescope mount assembly that's behind me. This is a very delicate operation that has taken dozens of people literal years to plan. So we're finally at this great moment of the last piece of the puzzle being inserted, being connected, and after today, and I know everything will go well. We're manifesting positivity and good vibes here. We will have maybe 4 or 5 weeks left until we're starting on-sky operations for the first time. This project, one of my colleagues pointed this out to me, this project began construction in April of 2015. We are nearing a 10-year anniversary of construction that we might even on the same day begin first light operations. So it's an incredibly exciting time. ¡Qué emoción! Que por fin se instaló la cámara aquí en el telescopio y todos podemos respirar hondo. Aún tenemos que hacer las conexiones de utilidades entre la cámara y el telescopio y hacerla funcionar para poder obtener la primera imagen. Pero ya pasó la parte más crítica de la instalación. Yo personalmente llevo casi 10 años trabajando en este proyecto en el equipo de la cámara, así que yo estuve aquí cuando solo tuvimos una colección de sensores pequeños y ahora ver la cámara de verdad aquí gigante es increíble.